On va commencer avec Joël en français. We're going to start with Joël in French. Première question pour le coach, Stéphane. On semblait que vous étiez peut-être un peu fatigué, ou en tout cas les 2 premières périodes, 7 tirs au but, on n'a pas vu ça souvent. Là, vous sembliez, je ne sais pas si c'est rouillé, c'est le bon mot, ou fatigué. Pas rouillé parce qu'on a joué il n'y a pas longtemps, mais ouais, j'ai trouvé qu'on a manqué beaucoup de jump dans notre game. On n'a pas eu un mauvais début de match, les 2-3 premières minutes. J'ai trouvé par contre qu'on s'est fatigué rapidement. Ce qu'on s'est dit, par contre, c'est une finale. Là. Tu ne peux pas arriver et être ses talons. Il faut que tu sois plus agressif. Puis j'ai aimé mieux notre 3e période. On se doit d'être beaucoup meilleur. On est capable d'être beaucoup meilleur que ça, c'est sûr et certain. Puis la fatigue, c'est pas une excuse pour nous. Ça ne le sera pas encore aujourd'hui. Puis on se doit d'être meilleur et de donner une meilleure position que ça. La décision d'y aller avec Mathis Langevin, qui a connu un bon match. Ouais. Sans lui, ça aurait peut-être été pire encore. Ouais. Ben, on a confiance en nos 2 gardiens. Je veux dire, Mathis a connu des séries extraordinaires pendant que Will était blessé. Ensuite, c'est lui qui a été blessé dans la série contre Shawinigan. Will, on l'a embarqué dans une situation extrêmement difficile. Il a été excellent pour nous. Il a joué des matchs solides en prolongation, surtout la Game 7. Mathis était correct, il était sur le banc pour la Game 7. Puis on trouvait il méritait de revenir dans le filet. Puis, étant donné qu'on venait de jouer aussi, on a vu que nos gars étaient un petit peu partis plus lentement. Donc, même pour un gardien, d'avoir vécu le haut d'émotion que Will a vécu, on trouvait que c'était le moment idéal là, pour commencer Mathis la série, lui donner le début de la série. Puis, il était très bon, très, très bon. Qu'est-ce que vous avez vu en 3e période? Tu as dit que ça a mieux été. Qu'est-ce que vous avez vu en 3e période qui a fait que ça vous encourage pour le match de demain? Ben, j'ai trouvé qu'on avait plus de pression sur leurs défenseurs. Je veux dire, à un moment donné, tu peux pas jouer sur le talon contre une équipe comme ça. C'est impossible. Je veux dire, tu tires dans le pied, tu lui donnes trop de temps à la rondelle. Donc, je veux dire, on est une équipe qui a du succès quand on est sur l'échec avant, qu'on est dominant. Puis, c'était un peu mieux en 3e. C'est loin d'être à la hauteur d'un haut standard encore. On va faire en sorte qu'on va être meilleur de ce côté-là demain. Après ça, c'est de faire des jeux avec la rondelle aussi. J'ai trouvé qu'on s'est débarrassé de la rondelle beaucoup pendant le match. Que ce soit en transition, que ce soit nos attaquants en entrée de zone. On se doit se faire confiance beaucoup plus. J'ai senti peut-être le moment qu'on était là, le début de la finale. On commence pour la première fois une série sur la route. Il y a plusieurs éléments peut-être qui ont joué. C'est peut-être la raison pourquoi on a eu l'air de ça pendant 40 minutes, mais on se doit être meilleur. Est-ce que les ajustements, c'est juste des ajustements dans la tête, mentale, ou encore il y a des affaires d'autres que tu veux changer dans sur les tableaux et les stratégies? C'est sûr qu'il peut y en avoir un petit peu côté stratégie, mais je veux dire, rendu là, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'émotions. Je veux dire, faut que tu profites de où ce qu'on est en ce moment. Puis, tu te dois de compétitionner autant que l'adversaire, sinon plus. C'est pas ça qu'on a fait aujourd'hui. English? Joel, in English, can you give us your analysis of Game 1? I thought we looked pretty sluggish in the first 40 minutes and it was a little bit better in the third. We had a good talk between the second and third, and we want to play with more desperation, more grit for sure. Something we didn't do enough in the first 40. We got to regroup. It's one game, obviously. Like we were in the other end of it in the first 3 rounds, leading up to nothing. And, dropping game 1 doesn't change anything. You just have to show up for game 2 now and making sure that we're better, a lot better than what we were today. Merci, Joel. Thank you. Thank you. Maxime, Jacob. On va continuer avec Maxime Coursol. Première question. J'aimerais juste savoir comment vous avez vécu cette partie-là, ce début de partie-là où les Wildcats ont été tout partout contre vous autres. Ouais, je pense que c'est
ils ont bien joué, mais je pense qu'on n'a pas vraiment donné ce qu'on est capable de donner. On l'a montré depuis le début des séries, puis je pense que ça arrive des fois, puis je pense qu'on va juste être meilleur demain. Est-ce qu'il y a des explications? Est-ce que tu penses que c'est juste mental ou encore c'est plus des ajustements tactiques à faire? Je pense que c'est pas mal juste l'équipe. On n'a pas vraiment d'excuses. Là. C'est juste une mauvaise game, puis on va se reprendre demain. Qu'est-ce qui va être le plus difficile demain pour être capable de rebondir? Ben, qu'est-ce qui va être le plus difficile? C'est de reset, puis de justement de juste se focus sur la prochaine game, puis demain, de mettre plus de pression. Comment on gère toutes ces émotions-là, sachant que vous avez fait une grosse demi-finale, vous arrivez en finale contre une équipe, beaucoup d'ambiance en plus. Comment on gère toutes ces émotions-là? Ben, tu sais, faut, comme ils disent, là, never too high, never too low. Tu vis les émotions quand c'est le temps, mais quand c'est le temps de reset, tu le fais, puis après ça, tu passes à d'autres choses. Puis je pense que c'est ça qu'on a essayé de faire. Autre question pour Maxime? Other questions? Non? Vas-y. Jacob Mathieu. Première question de capitaine. Comment on se relève d'une défaite comme ça? Comment vous allez vous regrouper? Je pense que j'ai déjà dit depuis le début des séries, mais qu'on perd un match 1-0 en 6e prolongation, qu'on le perd de 4-1 après une mauvaise prestation de notre part, je pense que ça ne change rien. C'est vraiment la manière qu'on va bouncer back demain. Puis je pense que les gars ont compris ça dans la chambre après le match. Qu'est-ce qui a fait que ça a mal été au début de la partie, qui ont pris le dessus sur vous autres assez rapidement? Je pense que, tu sais, comme Joël a dit, les 2-3 premières minutes, on a bien fait ça, mais après ça, quand ils ont scoré un but, il a été refusé par contre, mais on dirait qu'on s'est laissé intimider par la façon qu'ils jouaient, puis ça a dégrégolé jusqu'à la fin de deuxième. Bon, moi, on a quand même bâti le back en troisième, fait que je pense qu'il va falloir bâtir là-dessus pour demain. Vous avez des anciens des Mooseheads qui ont vécu ces émotions-là d'être en finale. Comment est-ce qu'ils vous en parlent de ça, puis comment tu prends conseil auprès d'eux autres? Ouais, c'est vrai. Jack Morton, Lou puis Mathieu Catafort, ils ont de l'expérience en série. C'est sûr que c'est des moments qu'ils ont vécu, ça aide. Il y a aussi Pierre-Olivier Roy qui a gagné avec les Tigres sur l'année COVID. Fait que tu sais, c'est des petits détails, peut-être des situations qu'ils ont vécu, ces affaires-là. Fait que on peut lui demander des petits conseils dans des situations comme ça. Autre question? Other questions?
3 weeks ago, you had no friends. Now you got a few. Even the CBC showed up. Hey, and he's been here all winter. First question for Coach. Yes. Obviously, at the end of every series, you've talked about being ready for game one of the next series. Obviously, guys, with the crowd tonight, you guys jumped on them early. Was that how'd that feel going into this one? Yeah, no, I mean, what a showcase. You know, the tremendous crowd. It's on TSN. Got the top two teams in the league. You know, we're lucky we got a little more preparation time than they did, and they came through a hard series. So, but it's a fine line in this series, so you got to find the separation, and we're fortunate. Sometimes you need some resilience. You know, we score early and get the crowd into it, and sometimes it happens, a goal called back. But I thought with a big response, because sometimes that can linger if you don't score early. And it was good to get the power play goal and get the crowd into the game as well. Yeah, sure. Just want to tell you that it's RDS too. Yes, well, good to see you. We'd have you here more. If you had a bigger budget, you'd just tell those guys bigger budget and get the month and more. It's just a joke. What about giving them only 7 shots after 40 minutes? Is this one of the best defense performance you have so far in the playoff? I would think. Yeah, I don't keep track of that, but I'm sure our analytics guy will be. But yeah, we would take that. That's for sure. Aaron, I know you're an active guy. 9 days off in between games has got to be unheard of for you in the playoffs. What did you do to keep busy, and what was the anticipation like coming into tonight? Actually, I had 39 days off in St. John. Yeah, and you know, we've been lucky you'll get through. We had 3 really good opponents, and to get through the first series, 4 games, we had, you know, extended break, and then 5 games, still, you know, decent break, and then Rouen was a really good team. You know, we had 4 1-goal wins, and we had an extended break because the other series went longer, and the fact that our facility probably have this series start earlier, but our facility was booked. But I thought the guys were. You know, we had a little experience of that, even in U sport. Sometimes there's a week or 8 days or 9 days. So we're fortunate. We've had 3 chances of this preparation. You know, some of the people didn't think we were that prepared when we played Rouen the first game, but I think guys overall bought in pretty well for us tonight. Coach, is there some adjustment you would like to make for game 2, because it's only 1 game, only 1 win, and everything changed tomorrow? Yeah, I would love it if it was like this, but no, you're right. We know we're going to get you know, better opponents or better performance from our opponents, but really it's about us. And when you're off 9 days, there's parts of our game really good, but there's parts of the game I think can get really better tomorrow. So at this time of year, you know, you enjoy it to midnight, or you suffer to midnight, but it's a new day tomorrow, and we've got to find ways to get better. That's been the mantra of our team, trying to incrementally get 1% better every time we come to the rink. The confidence of having win 28 of the last 29 games. I mean, you lost only 1 game since February. It seems that your team play is so much confidence that I don't say you're unbeatable, but it seems like sometimes it looks like a bit unbeatable. Yeah, I mean, confidence is a great thing to have. Every coach in hockey at high levels wants confidence, and I always say you get confidence by you know, your attitude, your work ethic, and your preparation. And we had, you know, probably A's in all 3 of those today. The guys have bought in, but you know, I think it's a micro rather than a macro. I think tomorrow's a new day. You know, even when you have a lead, you know, if the team gets some momentum up, you got to respond to it. So this is great, but it's only 1. You know, so you know, it's a big, you know, really, I guess you call it separation. Tomorrow is a big game for our team. Last question. Coming into this one, into the finals, you've got 4 players that played with Halifax in a final. How much did you lean on them with the group in terms of just being ready for this one, kind of trying to treat it just like game 36 of the regular season and not thinking too much about being a QMJHL final? We tried to treat it game 78 of the year, you know, and the group's been good. I mean, they have great leadership. We didn't bring that up any of it, but I think, you know, some guys, you know, Pecky was to the finals in the USHL last year and didn't get the result, you know. So sometimes that's valuable because you know what it feels like to not get what you want, and it's nice to, you know, keep thriving to, you know, be better tomorrow. Yeah, thanks. Great questions, guys. Great to see y'all.
Listen, you're going to find my 3-week course. I stay at your place. You're in charge of the evenings too. Sure. All right, that's this week. Adam? Hey, Rizzo. Obviously, 7 shots through the first 40 minutes. I guess just how do you stay engaged in that when your team's down in the other end for most of it and you're not seeing a lot of rubber? Obviously, you know, the mentality I had in my net, I try to talk to myself, but I try to say, you know, every shot's important, you know, and when you get that low amount in 40 minutes, you know, you gotta stay in there because you never know what's going to happen on the next shot. I think my 6th shot was a breakaway, you know, in a game that's like, you know, maybe the shots were not tight. The score was pretty tight still. So, you know, you got to stay mentally there so you don't have a, you know, momentum shift in there. Obviously, pre-scouting on Rimouski, was there anything you saw differently in your pre-scouts that you're ready to go for game 1? No, I think we just try to keep the same routine as every other round. And, game 1's a very important game. It's, if you lose that one, you got to win 2 to get the lead back. So we know going to that game, with a long break like that we had to come out hard. And I think we did that pretty well today. Tu as joué la finale il y a 2 ans. En quoi ça te sert, ce que tu vis présentement? Puis j'aimerais ça que tu me parles aussi du système d'alternance d'un gardien de but. C'est rare qu'on voit ça en série. Cette équipe-là a le luxe d'avoir 2 bons gardiens. Alors, ton expérience de la finale plus le système d'alternance. C'est sûr, mon expérience de la finale est très utile maintenant. C'est la première fois que je suis arrivé pour cette finale, j'avais 18 ans. Pour la plupart de notre équipe à Halifax, c'était notre première grosse run de série pour la plupart. Je pense quand il y a 2 ans, on est arrivé là et on était super excités. On était un peu dans les émotions beaucoup. Puis cette année, je pense, la manière que Garner nous a préparé mentalement, la finale, c'était mentalement, on était prêts à venir. Ça a toujours été dans notre plan. C'est les gars, en Moncton, on s'en va à la Coupe Memorial. Fait quand on est arrivé, c'était plus comme une journée de travail. On arrive, on va jouer notre première game. Je pense, justement, que c'est ma 2e fois, j'ai pas autant les émotions un peu partout. Je suis arrivé, je suis calme, je sais ce que j'ai à faire, puis ça m'a aidé. Puis sinon, pour le système d'alternance, on est chanceux. Moi et Rudy, on joue bien. Puis c'est sûr, ça me donne du repos aux 2. À chaque fois qu'il y en a un de nous 2 qui va dans le net, on est 100%, on est fresh. Fait que ça donne une chance à notre équipe, moins qu'ils savent qu'en arrière, le gars, il est prêt à gauler, puis il est full en énergie. Est-ce que tu vois des similitudes dans ce que les Wildcats sont maintenant et les Moussets d'il y a 2 ans? Oui, c'est sûr que on est 2 équipes très, très avec beaucoup de depth. On a des lignes qui peuvent. Toutes nos lignes peuvent scorer, toutes nos défenses, peu importe c'est qui t'es mis sur la glace, tu sais que t'es correct, t'es en business. Puis je pense qu'on même affaire à Halifax, on était capable de runner plusieurs lignes de suite, les lignes à 10 000, la ligne à l'Heureux, on était capable de mettre plusieurs lignes sur la glace, puis on n'avait pas de trouble. Je pense que c'est une similitude entre les 2 équipes. J'aimerais revenir sur ce que tu as dit en anglais sur le fait que même si tu as poursuivi beaucoup de lancers, le match est quand même assez serré. Comment c'est difficile de rester concentré pour pas que l'échappée, un but sur 3 tirs, des fois ça paraît plutôt mal. Comment tu parle-moi de ça? Comme je disais, c'est rester mentalement là-dedans, puis d'avoir la mentalité que la shot, la prochaine shot, ça peut être un changement de momentum. J'en ai parlé aussi avec les gars entre la 1 et la 2. Il faut rester là. C'est sûr que là, on gagne 1-0, on a 20 shots. Ils en ont 3, mais ils en ont peut-être 2 autres shots, c'est rendu 2-1, puis c'est nous autres qui tirent de l'arrière. Puis une autre affaire aussi qu'on en parlait dans la chambre, ma première shot de la game, c'était un 3 contre 1, c'est 1-1. Il reste 5 minutes en première période. Puis j'ai dit au gars, c'est ma première shot depuis le breakaway à dénoyer dans le warm-up. Fait que il faut que tu sois prêt. Une shot de même, mettons, ça rentre, c'est 1-1, c'est pas le même penser dans tes 2 périodes. Lineup card's not out for game 2 yet, but it seems like you and Rudy have been a great tag team. What has it been like sharing the net in a playoff round and a playoff complete run? Well, I think it's special. Obviously, you don't see that pretty often. And usually when you alternate goalie, it's either somebody's injured or somebody's not playing his best. And I think we have that luxury here in Moncton to be able to
to play both goalies. And obviously, me and Rudy, we trained in summer together. We know each other pretty well, so I don't think it was no problem with us to alternate. And I think we both take our role, pretty seriously. When one of us it's in the net, if you're playing, you got to be there, make the saves, and if you're on the bench, you got to cheer for the other guy. I'm going to finish with Etienne Morin. Est-ce que c'est votre meilleur match défensif depuis le début des séries? Vous avez donné juste 7 lancés après 2 périodes. On dirait qu'il n'y avait pas de place pour eux autres, ça a de l'air, avec vous autres. Définitivement, je pense, donner 14 shots dans une game au complet, c'est vraiment probablement notre meilleur match défensif. On l'a déjà fait en saison régulière, mais pas en playoff. C'est aussi votre meilleur début de match. Est-ce que il y a des choses que vous avez changé par rapport aux autres fois où vous avez commencé un peu à plat? Oui, on a changé une chose en particulier. On a vraiment focusé sur nous à la place de l'autre équipe. Puis je pense que ça a bien fonctionné, donc on est content. Maintenant, demain, comment vous voyez cette partie-là? Parce que une partie, c'est fini. Là. Il y en a encore 3 autres à gagner. Comment vous la voyez? Qu'est-ce qui a changé pour être meilleur encore? Après minuit, on reset, puis c'est une nouvelle journée, une nouvelle partie. On va l'approcher de la même façon qu'on l'approche aujourd'hui. Hey, Etienne. Obviously, battle of the top 2 teams. Their lineup's just as deep as ours, obviously. What does it say to this crew that you guys are able to hold them to 7 shots through 40 minutes? Yeah, no, it's unbelievable. Just the whole game, we only let 14 shots. So obviously, that's what we want defensively, and we had a great contribution on the offense too. So it's really good for us. Obviously on the goal, I thought it was your goal, but Collard tipped it in. I guess just what did you see on there? Just trying to get a shot through in front of bodies. Yeah, exactly. I just try to get a shot through, and I know they've been cheating on the flanks a little bit, so I had the lane, and I know Collard does a good job in front of the net. I saw his blade, so I tried to aim for it, and it happened. Other questions? Merci, Etienne. Merci. Oh. Obviously, they'll probably be a little bit better tomorrow. The Baie-Comeau series, you guys won game 1 and they were better the next night. What do you guys have to do coming into tomorrow's game when going kind of a short turnaround? Yeah, just like we did today, come in, give them respect, and we played our game really simple and fast, and we were really gritty too. So we're just going to approach and go day by day. Thank you. Merci.